Dear student, look at the blackboard. I have written a beautiful example about connector. Here you can see when you can see not only, and after the not only you can see a gap. After the not only you can see a gap. In that gap you should use but also. Actually, in a sentence you can see not only, and after that not only you can see a gap. In that gap you have to use but also. অর্থাৎ যখন তোমরা নট অনলি পরে একটা সেন্টেন্সে নট অনলি এসে তার পরে যদি কোথাও গ্যাপ থাকে সেই সেন্টেন্সে সেই গ্যাপে অবশ্যই তোমরা বাট অলসো ব্যবহার করবে, তাহলে তোমাদের উত্তর অবশ্যই সঠিক হবে। নেক্সট, look at the blackboard. No sooner had. After the no sooner had, if you can see a gap. In that gap, dear student, you have to use then. When you see no sooner had, and after that you can see a gap. In that gap, you can use then. Your answer will be absolutely right. So আমরা বলতে পারি যখন তোমরা নো সোনার হেডের পরে গ্যাপ দেখতে পাবে, নো সোনার হেডে লেখা আছে সেই সেন্টেন্সে কোথাও যদি গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপে অবশ্যই তোমরা দেন ব্যবহার করবে, তাহলে তোমাদের উত্তর সঠিক হবে। তোমরা এখন দেখো দেন যেই মাত্র সে কাজটা করেছিল তখন আমি এসেছিলাম। আমরা এই উদাহরণটাও দেখতে পারি। সে হয় শুধুমাত্র না সৎ, তাছাড়াও একজন ভালো মানুষ। সে শুধুমাত্র একজন সৎ মানুষ, তাছাড়াও একজন ভালো মানুষ। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কানেক্টর সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি, তোমরা এর মধ্যে দেখেছো। যদি তোমাদের এই কানেক্টর সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই মন্তব্য করবে, কমেন্ট করবে, আমি সমাধান করার চেষ্টা করব। এবং তোমাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এই ভিডিওটা দেখবে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।